Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының workbook'ын жалғастыратын боламыз. Яғни 60-61 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Use of English деді. A and some any. Fill in a and or some. Яғни біз бос орындарға a and some артикльдерін қоюымыз керек. Ендеше бастаймыз. Біріншісінде some trainers, a swimming pool, a medal, an ice skater, some tennis balls, and an orange basketball. Яғни осы артикльдерді бірінші жаттығуға қойып шығамыз оқушылар. Келесі екінші жаттығу complete the sentences use a and some any. Дәл сол секілді бос орындарға a and some any артикльдерін қойып шығамыз. There is a basketball match at the school tonight. Let's go. Timur has got an important judo competition today. I've got a helmet and some skis, but I haven't got any goggles. We've got a lot of cricket balls, but we need some new bats. Are there any tennis rackets in the school sports cupboard? Яғни осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 complete the descriptions use a and some any. Дәл сол секілді тура a and some anyді қойып шығамыз үшінші жаттығуда. Дәл осы жауаптарды мұнда жаза саламыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу much, many, a lot of. Choose the correct item. Дұрыс вариантты белгілеуіміз керек төртінші жаттығуда. Бұл жерде біріншісінде it's important to drink a lot of water when you play sport. Alisha doesn't watch many sport games on TV. There are a lot of students in my judo class. Not many people go bowling these days. The tickets for the game cost a lot of money. Яғни осы сөздерді мына жерден белгілейсіңдер. Келесі бесінші жаттығу complete the sentences with how much or how many. Енді how much, how many сұраулы сөйлемдерін жасауымыз керек бұл жерде. Бірінші, how much water do athletes need to drink every year? He doesn't do much training, but he is still very fast. There aren't many students in the competition. How many athletes take part in the games every year? Come on, we haven't got much time. Яғни осы сөздерді жазып шығамыз. Келесі бізде 61 бет 6-шы жаттығу exercise 6 choose the correct item. Дұрыс жауапты белгілеуіміз керек. Arman can swim 1000 meters. Jogging every day helps you keep fit. You have to be 18 to drive in Kazakhstan. Drinking lots of water is important when you do exercise. Dancing is fast. She has to jump over 3 jump over 3 meters to win the competition. Келесі 7-ші жаттығу read the block posts and fill in a, the, and the zero article. Бұл жерге де 3 артикльдің бірін қойып жазуымыз керек. Біріншісі біріншісінде hi guys, сәлем дейді. Яғни бұл жерде артикль қойылмайды. I'm Ayman and I love football. Мен Айман және мен футбол жақсы көрем дейді. My favorite team is the Kazakh team. Яғни менің сүйікті командам қазақ командасы, яғни Астана дейді. They are from Астана. Олар Астанадан the capital city of my country. Менің елімнің Астанасы дейді. My favorite player is Максимович. Яғни мынау бізде сызықша тұрған жерлерге ештеңе қоймаймыз. He is from Serbia and he is a brilliant player. I'm in a football team too. We wear t-shirts, shorts and football socks. The t-shirts and the shorts are blue and the socks are white. We play games with other football teams in my city. Taras. Sometimes we play games with teams from other countries like Russia or the UK. We have a lot of fun. What about you? Have you got a favorite sport?
яғни осы артикльдерді мына жерге қойып шығамыз оқушылар. Келесі 8-ші жаттығу choose a correct word. Дұрыс сөзді белгілеуіміз керек. Hi, I'm Paul. Сәлем, мен Паулмын дейді. I'm 12 years old and I live in London with my family. Мен 12 жастамын және мен Лондонда өзімнің отбасыммен тұрамын дейді. Келесі I've got a lot of hobbies and I can do many different things. Менің көптеген хоббиларым бар және де мен әртүрлі нәрсе жасағанды жақсы көремін дейді, айналысқанда. I can, яғни суреттегіні белгілейміз, не істеп жатыр? Яғни суретте билеп жатыр. I can dance very well and I can also run fast. Мен жақсы билей аламын және мен қатты жүгіре аламын дейді. My favorite sport is basketball. Менің сүйікті спортым баскетбол дейді. I can even spin a ball. I love snow because I can ski. Unfortunately, I can't swim yet. What about you? Can you climb a tree or play the guitar? What hobbies have you got? Write back soon. Яғни осы жауаптарды мына жерден белгілейміз оқушылар. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.